Seluruh singa dan harimau di kebun binatang Smithsonian di Washington DC pulih dari COVID. There's not a treatment for COVID itself. So our veterinarians started treating with antibiotics. There were pain meds given and anti-nausea and appetite stimulant. Diduga mereka tertular manusia. The most likely scenario is that an asymptomatic staff member would have passed this along. It's an airborne virus, and so things do get out around your masks. Diperkirakan singa dan harimau di kebun binatang Washington DC ini tertular varian Delta virus corona. Varian Delta yang diketahui lebih menular pada manusia dikhawatirkan kini lebih membahayakan bagi kucing besar seperti singa, harimau, dan juga macan. Harian The Washington Post misalnya melaporkan bahwa salah satu singa di kebun binatang Washington, yaitu Shira, akhirnya hampir mati. Dan Shira berusia 16 tahun yang termasuk umur lanjut bagi seekor singa. Harian yang sama melaporkan kematian singa kebun binatang di India serta harimau kebun binatang di Pakistan. Lalu di sebuah kebun binatang di South Dakota, macan tutul salju juga akhirnya mati setelah menunjukkan gejala-gejala COVID. Losing an animal in a zoo, there's always an impact. They're valuable to the breeding programs, they're valuable to the troop that they're in, the group that they're in. So obviously it would have a big impact on us. Karena itulah sejumlah kebun binatang termasuk di Washington DC dan Baltimore, negara bagian Maryland, terlibat dalam uji coba vaksin COVID untuk selain manusia bagi penghuni kebun binatangnya. Cheetah termasuk yang akan menerima vaksin melawan COVID di kebun binatang Maryland di Baltimore. Vaksin ini diproduksi oleh perusahaan farmasi Zoetis di New Jersey yang memberikan 11.000 dosis vaksin COVID ke kebun binatang di seluruh AS. Belum diketahui keampuhan vaksin ini melawan varian Delta. Giving them 2 doses, you at least reduce the risk of exposure. The groups that receive the experimental vaccine have an obligation to report back to us and the USDA the disposition of those vaccines and what happened to those animals. Perebakan COVID pada kucing besar dan juga primata di sejumlah kebun binatang memunculkan juga pertanyaan mengenai risiko penularan virus corona ke pengunjung kebun binatang. Probably not, because the population is small, so the infection will self-extinguish, meaning the animals will recover or they will die. At the end of the clinical trial, if there are infections in unvaccinated zoos and not in vaccinated zoos, we will have some evidence of the potency of the vaccine. Selain itu, jarak antara pengunjung dan binatang juga menjadi faktor. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.